هغه ما خبروا. Don't inform him. Don't inform him. زه ناوخته شوم. I got late. I got late. ما کار ته پرېږده. Let me work. Let me work. ما ته لږ ډوډۍ راوړه. Bring a little bread. Bring a little bread. اوس زما نوبت دی. Now it's my turn. Now it's my turn. ما کله ویل. When did I say? When did I say? ما ته یو پیاله چای جوړ کړه یا تیار کړه. Make me a cup of tea. Make me a cup of tea. ما په 5 بجې ویښ کړه. Wake me at 5 o'clock. Wake me at 5 o'clock. ډوډۍ تیاره ده. The food is ready. The food is ready. زما په فکر یا زما په نظر. In my opinion. In my opinion. هیڅ هم مه وایه. Don't say anything. Don't say anything. زه همداسې فکر کوم. I think so. I think so. غوسه دې لرې کړه. Spit out your anger. Spit out your anger. Spit out your anger. هیڅ کله هم نه. Not at all. Not at all. Not at all. دا یو ستا دی. This one is yours. This one is yours. خپل بوټان دې وباسه. Take up your shoes. Take up your shoes. دا یو لوی غم ده. It is a big grief. It is a big grief. خپلې جامې دې واغونده. Put on your clothes. Put on your clothes. Put on وای اغوستل. Take up وای وباسل. تو موټر چلوای شي. You drive the vehicle. You drive the vehicle. vehicle وای موټر هر څه چې ګرځي د ترانسپورټ لپاره استعمالیږي هغه ته vehicle وای. vehicle ګاډی.
اندېښنه مه کوه زه در سره یم یا تشویش مه کوه زه در سره یم. Don't worry, I'm with you. Don't worry, I'm with you. زه تا سره وروسته خبرې کوم. I talk to you later. I talk to you later. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.